Hare Krishna, dear devotees, Hari Bol. So, next session, chapter 13, Chaitanya Charitamrita Madhi Leela. We will finish it now. Within 1 hour, we can finish it, I think. So, Hare Krishna. So, we will start with our prayers. Nama Om Vishnupadaya, Krishna Prishnaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Swamin Iti Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Prasharine, Nirvishesha Sunyavadi, Pashata Deshatarine, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So, now text 141. Na he gopi yogishvara pada kamala tomara Dhyanakari पाइबे संतोष तुम्हारा वाक्य परिपाती तारा मध्य कुटिनाटी सुनी गोपीर आरोभादे रोस. The gopis are not like the mystic yogis. They will never be satisfied simply by meditating on your lotus feet and imitating the so-called yogis. Teaching the gopis about meditation is another kind of duplicity. When they are instructed to undergo mystic yoga practice, they are not at all satisfied. On the contrary, they become more and more angry with you. Now Chaitanya Mahaprabhu is speaking to Jagannath. Jagannath, oh Krishna, don't ask these gopis to meditate on your lotus feet. It's imitating the yogis. They want to imitate the yogis. They are real devotees. Okay. They want you directly. They want you by their side. So, என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணா நீ வந்துட்டு எங்க பக்கத்துல இருக்கணும். கோபிஸ் சொல்றாங்க. எங்களால வந்துட்டு யோகிஸ் எல்லாம் இமிட்டேட் எல்லாம் பண்ண முடியாது. we cannot உங்களோட லோட்டஸ் ஃபீட் எங்களோட மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தியானம் பண்றது, மெடிடேட் பண்றது இதெல்லாம் எங்களால முடியாது. வேற. எங்களால ஒண்ணுதான் முடியும். நீ நேர்ல வா பேசிக்கலாம். அதான் எங்களால முடியும். நேர்ல வா கதை பேசலாம் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம கோபிஸ். இதுதான் அவங்களோட டிமாண்ட். வந்துட்டு என்னோட லோட்டஸ் ஃபீட் நீங்க மெடிடேட் பண்ணுங்க, நான் வந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகுது. நீ நேர்ல வா, உட்காரு, பக்கத்துல பேசலாம். யூ கம் டைரக்ட்லி சிட் beside us, we'll talk now. This is what is gopis. Gopis cannot do what the yogis are doing. So அதனால Chaitanya Mahaprabhu is telling, recommending for the Jagannath, he's recommending, don't do this for the gopis. They will become more and more angry with you. So அதனால in the this particular type of this thing will not work out. This will not work out. In the workout ஆகாது. So you take some other step அப்படின்னு சொல்றாரு. Perfect. Srila Prabodhananda Saraswati has stated, Chaitanya Charitamrita, Kaivalyam Narakayate Ridasa Pur Akasa Pushpayate Dudhantendriya Kala Sarpa Patali Krodkhata Damsayate Vishwam Purna Sukayate Vidhi Mahindradisha Kitayate Yatkarunya Kataksha Vaibhava Vatam Tam Gauram Eva Stuvaha. For a pure devotee who has realized Krishna consciousness through Sri Chaitanya Mahaprabhu, the monastic philosophy by which one becomes one with the Supreme appears hellish. The mystic yoga practice by which the mind is controlled and the senses are subjugated also appears ludicrous to pure devotee.
the devotee's mind and senses are already engaged in the transcendental service of the Lord. In this way, the poisonous effects of sensory activities are removed. If one's mind is always engaged in the service of the Lord, there is no possibility that one will think, feel, or act materially. So they are saying, we will not think about material things. We will not feel about material, anything material. We will not act materially only when we think about Krishna in our mind. So the poisonous effect of material world will not be there. When we are devotee's mind and senses are already engaged in devotional service, then who can divert our mind? Who can divert our senses? No? So devotees on a mind, senses, everything. நமக்கு all the time devotional service இருக்கணும். Always devotional service, transcendental service of Krishna. அப்போ then நம்மளை வந்துட்டு யாருமே டைவர்ட் பண்ணி மெட்டீரியல் பக்கத்துல இழுத்துட்டு போக முடியாது. பிகாஸ் நம்ம we will be always thinking about Krishna. Where is material? No material. We cannot. So அதனால சுப்ரீம் லார்ட நினைக்காம மிச்சரியா நினைக்கிறது டிவோட்டிக்கு ஹெல்லிஷா இருக்கு, நரக்கமா இருக்கு. They don't want this. So அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு says இந்த மானிசம் பிலாசபி எல்லாம் வேண்டாம்ப்பா ஜெகநாத், இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு கோபிஸ் கிட்ட உனக்கு வேலைக்கு ஆகாது, ஒர்க் அவுட் ஆகாது. So you only be present with the gopis. So this is Chaitanya Mahaprabhu's mode. Srimati Radharani's mode. You come directly with us. Directly you come. Be present with us. Sit with us. Say some stories to us. This is what we want. We don't want to meditate on your lotus feet in our heart. All these Jnanis and yogis will do. We don't want all that. We want your direct lotus feet on our chest. We want to keep. நேர்ல வாப்பா, உன்னோட பாதெல்லாம் வலிக்கும், என்னோட ஹிருதயத்து மேல உன்னோட பாத்து தூக்கி வச்சுக்கிறேன். Come, Krishna, please come. Sit near us. Your lotus feet will be your lotus feet are very soft. You are walking on these pebbles, stones, everything. No, it will be paining. No, so please allow us to take your lotus feet and keep it on our chest. This is what is the gopis request. Similarly, the fruity workers attempt to attain to the heavenly planets is nothing more than a phantasmagoria for the டிவோட்டிக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லாவே இல்லை. இதெல்லாம் அந்த கற்பனை உலகத்துல திரியறதெல்லாம் அவருக்கு வந்துட்டு ஃப்ரூட்டி ஒர்க்கர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வேணாம் டிவோட்டிஸ். ஆஃப்டர் ஆல் த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல் and in due course of time they will be dissolved. So devotees are not interested in heavenly planets. Devotees do not care for such temporary things. They engage in transcendental devotional activities because they desire elevation to the spiritual world, where they can live eternally and peacefully and with full knowledge of Krishna. In Vrindavana, the gopis, cowherd boys, and even the calves, cows, trees, and water are fully conscious of Krishna. They are never satisfied with anything but Krishna. In Vrindavana, the gopis, cowherd boys, and even the calves, cows, trees, and water are fully conscious of Krishna. So Vrindavan's gopis, cowherd boys, calves, cows, trees, water, எல்லாருமே only they are complete, fully conscious Krishna மேலேதான் இருக்காங்க conscious. So அதனால they are never satisfied. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம். They are satisfied only by Krishna. Nothing else they want. Text 142. Deha smriti nahiyara samsara kupa kaha thara taha haite na chahe uddhara viraha samudra jale kamati mingile gile gopi gane neha tara para. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, the gopis have fallen into the great ocean of separation and are being devoured by the Timingala fish of their ambition to serve. The gopis are to be delivered from the mouths of this Timingala fish where they are pure devotees. So, Chaitanya Mahaprabhu இன்னும் continue பண்றார்.
he is recommending for the gopis. He is saying gopis have fallen into the great ocean of separation. The Timingala fish is coming and they are trying to swallow these gopis. So the separation in that separation ocean, and the ocean is that separation itself is like a great ocean. In that ocean, the Timingala fish of ambition to serve you is coming and devoured by the Timingala fish. So the gopis are to be delivered from the mouth of this Timingala fish. So they have to be delivered, gopis. So because they are good devotees. So please come and protect them. So Chaitanya Mahaprabhu is calling Krishna in this way. Since they have no material conception of life, why should they aspire for liberation? The gopis do not want that liberation desired by yogis and jnanis, for they are already liberated from the ocean of material existence. So gopis want liberation from Timingala fish. It is not that liberation what the jnanis and yogis want. Yogis and jnanis என்ன liberation ஆசைப்படுறாங்களோ அந்த liberation gopis விருப்பப்படல. They want, because they are already material existence, already liberated souls, gopis. அதனால அவங்க material conception of life அவங்களுக்கு ஒரு பிரமாதமா கிடையாது. They are out of that one. But the gopis want liberation from the separation of Krishna. அந்த செப்பரேஷன்ல இருந்து அவங்க விடுதலை வேணும். கிருஷ்ணா கிட்ட அவங்களுக்கு கிருஷ்ணா டைரக்டா தன்னோட உறவை கொடுக்கணும். This is what they want. Gopis want that Krishna comes directly and liberate them from the separation from Krishna. அந்த கஷ்டத்துல இருந்து ஏன்னா டைரக்டா வந்தாதானே அந்த செப்பரேஷன் போகும். So the bodily conception is created by the desire for material enjoyment. This is called Vipada Smriti, which is the opposite of real life. The living entity is eternally the servant of Krishna. But when he desires to enjoy the material world, he cannot progress in Krishna life. One can never be happy by advancing materially. This is also stated in Srimad Bhagavatam. Adanta Gobir Vishatam Tamaishram Punaha Punascha Charvita Charvananam. Adanta Gobir Vishatam Tamishram Punaha Punascha Charvananam. Through the uncontrolled senses, one may advance one's hellish condition. He may continue to chew the chewed, that is, repeatedly accept birth and death. The conditioned souls use the duration of life between birth and death only to engage in the same hacking activities, eating, sleeping, mating, and defending. In the lower animal species, we find the same activities. So, இங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த நரக வாழ்க்கை இது அன்கண்ட்ரோல் சென்சஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்றோமே, இது நரகமான ஒரு கண்டிஷன். திரும்பி நம்ம பிறப்பு இறப்பு இதை ரிப்பீட்டடா இதை எடுத்துக்கணும். எப்போ நம்ம அன்கண்ட்ரோல்டு சென்சஸோட இருக்கோம். கண்டிஷன் சோல்ஸ் அதனாலதான் பர்த் அண்ட் டெத்ல மாட்டிக்கிட்டு ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங் இந்த 4 விஷயத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். எப்படி ஒரு கீழ்பட்ட ஒரு கீழ் நிலைமையில இருக்கிற ஒரு அனிமல், ஒரு விலங்கு எப்படி இந்த ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி நாமளும் ஒரு விலங்கு மாதிரி, ஒரு அனிமல் மாதிரி நாமளும் இதுல மாட்டிக்கிட்டு இதே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த சேம் ஆக்டிவிட்டிஸ இதையே திரும்பியும் மென்னதையே மென்னிட்டு இருக்கோம். சூடு இந்த ஆசை போடுறது, அந்த மாடு மாதிரிக்கு ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது. எது திருப்பியும் ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங் அண்ட் டிஃபெண்டிங். இதே திரும்பி பர்த் அண்ட் டெத் எடுக்கிறது, இதே திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கு. So this is what is the conditioned souls doing. So conditioned, see, as a conditioned soul, what are we doing? We are taking this birth and death continuously. This birth and death continuously when we are accepting, that means we are chewing the chewed. No, again and again. When we are chewing the chewed, it is not at all tasty. How can it be tasty?
It is just some tasteless food. It becomes, because we have already tasted it, and there is nothing, no taste is there, and we are just to taste that chewed food. We are again chewing. This is what is birth and death, and in that, what activities we are doing? 4 activities we are doing again and again: eating, sleeping, mating, defending. Now, all these 4 activities as a conditions for doing this. So, this is a material enjoyment, but bodily consumption mental enjoyment, this desire is called Vipada Smriti. இதுக்கு பேர் வந்துட்டு Vipada Smriti. But as a servant of Krishna, we don't want all these things. We don't want to enjoy the material world. We want spiritual life. Okay. One can be happy, one can never be happy by advancing material. Material advance, we cannot be happy. So the gopis doesn't want all these things. Since these activities are repeated, engaging in them is like chewing that which has already been chewed. So repeatedly nama chewing, mennu சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். That means அது taste இல்ல, sakka. No, it is without taste. That all the charm has gone, all the taste has gone. So if one can give up his ambition to engage in hackneyed, hackened material life and take the Krishna consciousness instead, he will be liberated from the stringent laws of material nature. So the stringent laws of material nature வந்துட்டு நம்ம liberate ஆனோம். By taking Krishna consciousness, we can get liberated from the stringent laws of material nature. One does not need to make a separate attempt to become liberated. If one simply engages in the service of the Lord, he will be liberated automatically. As Srila Bilamangala Thakura therefore says, Muktihi Swayam Mukulitanjali Sevate Asman. So liberation stands before me with folded hands begging to serve me. So Bilamangala Thakura is telling, Mukti Devi is standing in front of me. Please give me a chance. Oh, my dear devotee, please give me a chance. She's standing in front of the devotee with folded hands, begging, please let me serve you. Let me serve you. The Mukti Devi வந்துட்டு devotee முன்னால நின்று கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சறாங்களாம், begging பண்றாங்களாம். Please, நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சர்வ் பண்றேனே, எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்களேன், I want to serve you அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முக்தி தேவி கெஞ்சறாங்களாம் devotee கிட்ட. This is what பில்லமங்கல தக்குரா இப்படி சொல்றார். 143. Vrindavana Govardhana Yamuna Pulinavana Se Kunje Rasadika Leela Se Vrajera Vrajajana Mata Pita Bandhu Ghana Vada Chitra Ke Mane Pasarila. So Vrindavana, Govardhana, Yamuna, Pulina, Vana, Se Kunje, Rasadike, Leela. So it is amazing that you have forgotten the land of Vrindavana. And how is it that you have forgotten your father, mother, and friends? So it is amazing that you have forgotten the land of Vrindavana. How have you forgotten Govardhan Hill, the bank of Yamuna, and the forest where you enjoy the Rasalila dance? So Chaitanya Mahaprabhu, as Srimati Radharani is inquiring, is asking Jagannath, how can you forget Krishna? How can you forget Vrindavana? How can you forget your father? How can you forget your mother, friends? How can you forget Govardhan Hill? How can you forget Yamuna? How can you forget the forest where we performed the Rasalila dance? All that he is asking, inquiring, Jagannath. So we should be also in that mode in front of Ratha Yatra, in front of Jagannath. We should be also in that mode. Okay. So we should ask Krishna, why are you in this Dwaraka? Why don't you come to Vrindavana? Vrindavanathukku ஏன் வரல நீ ஏன் இங்க துவாரகால இருக்க? கிருஷ்ணா, எப்படி நீ மறந்த? எப்படி விருந்தாவனத்தை மறந்த? எப்படி நீ கோவர்தன ஹில்ல மறந்த? எப்படிதான் நீ யமுனைய மறந்த?
எப்போ நீ வந்துட்டு நம்ம ராஸ்லீல பண்ண அந்த ஃபாரஸ்ட மறந்த? எப்படிதான் மறந்த? உன்னால எப்படி மறக்க முடிஞ்சது? எப்படி அப்பாவை மறந்த? எப்படி அம்மாவை மறந்த? எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸை மறந்த? எப்படி எப்படி எங்களெல்லாம் மறந்து உன்னால இருக்க முடியுது கிருஷ்ணா அப்படின்னு Chaitanya Mahaprabhu is asking Jagannath in the mood of Srimati Radharani. 144. Vidagda mrudu sadguna susila snigdha karuna tumi tumara nahi dosa basa tabye tumara mana nahi smare vrajajana se amara durdeva vilasa. Krishna, you are certainly a refined gentleman with all good qualities. Krishna, நீ வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஜென்டில்மேன், குட் குவாலிட்டிஸோட இருக்க. நீ வெல் பிஹேவ்டு, சாஃப்ட் ஹார்ட்டடு, மெர்சிஃபுல். ஐ நோ தட் தெர் இஸ் நாட் ஈவன் அ டிஞ்ச் ஆஃப் ஃபால்ட் டு பி ஃபவுண்ட் இன் யூ. உனக்கிட்ட ஒரு ஃபால்ட் கூட கிடையாது. yet your mind does not even remember the inhabitants of Vrindavan. இவ்வளோ இருந்து கூட எப்படி நீ வந்து விருந்தாவன வாசிகளை மறந்து போயிட்ட? how did you forget us? எப்படி உன்னால மறக்க முடிஞ்சது? You are well behaved, soft hearted, merciful, no tinge of fault with you. Then how can you forget us? Oh Krishna, how can you forget Brajavasis? How can you not remember? Your mind is not remembering us. This is only my misfortune and nothing else. Because அவங்க சொல்றாங்க, உன்கிட்ட ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லை. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அப்போன்னா நீ அது வந்துட்டு உன்கிட்ட ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லை, அதனால உன் மேல தப்பு கிடையாது. அப்ப நீ மறந்து போயிட்ட எங்களை அப்படின்னா அது எங்களோட மிஸ்ஃபார்ச்சூன், எங்களோட துரதிர்ஷ்டம். அதான் ப்ராப்ளம். ஏன்னா உன்கிட்ட ஃபால்ட் இல்ல. So there Chaitanya Mahaprabhu is asking Jagannath, oh Krishna, you are faultless. You don't have any fault. Tinge of fault is also not there. You are well behaved, soft hearted, merciful. Then also you have forgotten us. That means there is no fault with you. That means, it means that you have forgotten us. Even though you are a good person, you are a very good person, you don't have fault. Because we are in misfortune. Because we are completely in misfortune, you have forgotten us. So like this, Chaitanya Mahaprabhu is crying like anything. 145. Nagani apana dukha dekhi vrajeshwari mukha vraja jhanere hridaya vidhare kiba mara vrajavasi kiba jiyo vrajeyasi kena jiya Dukha sahai bhare. I do not care for my personal unhappiness, but when I see the morose face of Mother Yashoda and the hearts of all the inhabitants of Vrindavana breaking because of you, I wonder whether you want to kill them all or do you want to enliven them by coming there? Why are you simply keeping them alive in a state of suffering? So Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of Srimati Radharani, is asking, questioning Jagannath. Oh Jagannath, oh Krishna, why? See, I am not worried about my unhappiness. Okay, it is your wish. You keep me like this. My personal unhappiness, just leave it. But I can't see your mother Yashoda's morose face. I can't see her face like this. So inhabitants of Vrindavana, their hearts are breaking because you are not there. I'm wondering why you want to kill them. Why? Why can't you come there and give them life? Why are you simply keeping them alive? Why are you keeping them alive and making them suffer like this? Like this and all, Chaitanya Mahaprabhu is asking Jagannatha. All these feelings are going inside Chaitanya Mahaprabhu. That is what now we are seeing. In Ratha Yatra, what are all the things which are going in Chaitanya Mahaprabhu? That is what now we are seeing. What are all the feelings which are experienced by Chaitanya Mahaprabhu? All that we are seeing now.
Okay, let me tell in Tamil now. So, Chaitanya Mahaprabhuக்கு Ratha Yatra timeல என்னென்னலாம் ஃபீலிங்ஸ் நடந்தது, என்னென்னலாம் அவருக்கு ஆச்சு, அததான் இங்க நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ அதுல அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு கேக்குறாரு, ஏன்பா நான் தான் கஷ்டப்படுறேன், சரி என்ன விட்டு தள்ளு, என்னோட கதையை தனியாவி, நான் ஹாப்பியா இருந்தா பரவாயில்ல, போனா போதும், என்னோட பர்சனல் ஹாப்பினஸ் பத்தி நான் கவலைப்படல, நீயும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா அந்த அம்மா என்ன தப்பு பண்ணாங்க, உன்னோட அம்மா யசோதா, அவங்களை ஏன் இந்த மாதிரி பாடாப்படுத்துற, அவங்க முகம் அப்படியே வாடி கிடக்குது, ஏன் அவங்கள வந்து உயிரோட அப்படி சாவடிக்கிற, அவங்க அந்த இன்ஹாபிட்டன்ஸ் அந்த விரஜவாசிகள் எல்லாம் மனசெல்லாம் உடைஞ்சு போயிருக்காங்களே நீ போனதுல இருந்து, எதனால நீ அவங்களெல்லாம் இப்படி இப்படி சாவடிக்கணும்னு நினைக்கிற, இந்த மாதிரிலாம் ஒருத்தர் சாவடிக்கலாமா, தப்பு இல்ல, நீ எப்ப திரும்பி வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் உயிர் கொடுக்க போற, ஏன் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு உயிரோட வைக்கிறேங்கிற பெருவில அவங்களை ஏன் இப்படி இப்படி வந்துட்டு உயிரோட வச்சு அவங்கள வதச்சிக்கிட்டு இருக்க, அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு சப்பரிங்க கொடுக்குற அப்படின்லாம் வந்துட்டு நல்லா 4 கேள்வி கேட்கிறார், நல்லா கேள்வி கேட்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. So like this he is asking so many questions to Krishna. 146 Tomara ye anyaveshe anyavesha anya sanga anya desha rajajane kabhunahi bhaya rajabhume chadite nare tomana dekile mare rajajhanera ki habe upaya. Translation. The inhabitants of Vrindavana do not want you dressed like a prince. விருந்தாவனத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்துட்டு நீ வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிரின்ஸ் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதா அவங்க விருப்பப்படல. அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட பையனா சின்ன பையனா கவுகட் பாயா இருக்கிறதா விருப்பப்படுறாங்க. Nor do they want you to associate with great warriors in a different country. அவங்க நீ வந்துட்டு பெரிய ராஜாவா பெரிய வாரியரா சண்டை போடுற பெரிய மகாராஜனா தான் அவங்க எதிர்பார்க்கல. They don't want you like that. They cannot leave at the land of Vrindavana and without your presence they are all dying. What is their condition to be? அவங்களால விருந்தாவனத்தை விட்டுட்டு வர முடியல, அவங்க அப்படியே அங்கேயே கிடந்து சாகுறாங்க. இன்னுமே அவங்களுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஆகுமோ தெரியல. அவங்களால வந்துட்டு உன்னோட வந்து துவாரகால வந்து சிட்டியில வந்து நீ ராஜாவா இருக்க, அங்க நல்லா நம்மளும் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால விருந்தாவனத்தை விட்டு வர முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நீ வந்துட்டு ராஜாவா இருக்குது அவங்களுக்கு பிடிக்கல, அவங்களுக்கு அவங்களோட சின்ன பையனா நீ வேணும், அவ்வளவுதான், கவுகட் பாயா. So let me tell in English now the Vrajavasis are not interested in you dressing like a prince. They don't want you as a great warrior, they don't want you as a great king. They want to they cannot leave that for your sake. They don't want to leave that Vrindavana where you are a small child for them, friend for them. They want you as a friend in that relationship. They don't want you as a Maharaj or they don't want you as a big warrior. Because of that they are just simply living in Vrindavana and they are dying there. They want you to in Vrindavan. They don't want to come and meet you in Dwaraka or live with you in Dwaraka. They want you to come to Vrindavana. This is their condition. 147 Tumi vrajera jivana vraja rajera pranadhana Tumi vrajera sakala sampat kripadra tomara mana asi jiyao vrajajana vraje udaya karo nijapada. My dear Krishna, you are the life and soul of Vrindavan Dhamma. You are especially the life of Nanda Maharaja. You are the only opulence in the land of Vrindavana. And you are very merciful. Please come and let all the residents of Vrindavana live. Kindly keep your lotus feet again in Vrindavana. We are praying, Krishna. Oh, you are the life and soul of Vrindavan Dham. Okay, you are especially the life of Nanda Maharaja. You are the dear one of Nanda Maharaja. You are the only wealth of Vrindavana.
So please become merciful. Please come and live with the Vrindavana Vasis, to live with them. Kindly keep your lotus feet again in Vrindavana. So Ivangala Kenjaranga. Oh Krishna, the Chaitanya Mahaprabhu is begging Jagannath. Oh Krishna, நீ வந்துட்டு விருந்தாவன தாமத்துக்கு நீதான் வந்துட்டு விருந்தாவனத்தோட உயிர் மூச்சே நீதான். நீ வந்துட்டு நந்த மகாராஜனோட உயிர் மூச்சு நீதான். நீ வந்துட்டு விருந்தாவனத்தோட ஒரே செல்வம் நீதான். விருந்தாவனத்தோட ஒரே செல்வம் நீதான். அதனால கருணையோட நீ வந்துட்டு இந்த விரஜவாசிகளுக்கு திரும்பியும் அவங்களுக்கு வாழ்வழிக்கிறதுக்கு திரும்பியும் வாப்பா, உன்னோட லோட்டஸ் ஃபீட்டை விருந்தாவனத்துல வைப்பா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு. Srimati Radharani did not express her personal unhappiness at being separated from Krishna. She wanted to evoke Krishna's feelings for the condition of all others in Vrindavana, Mother Yashoda, Maharaja Nanda, the cowherd boys, the gopis, the birds, bees on the banks of the Yamuna, the water of the Yamuna, the trees, the forest, and all the other paraphernalia associated with Krishna before he left Vrindavana for Mathura. These feelings of Srimati Radharani were manifested by Sri Chaitanya Mahaprabhu, and therefore he invited Lord Jagannatha Krishna to return to Vrindavana. That is a purport of the Ratha Yatra scars going from Jagannath Puri to the Gundicha temple. Evla super. Sambaya in the one paragraph they have given everything. This is what is Ratha Yatra. They have given the complete purport of Jagannath Ratha Yatra. Jagannath Ratha Yatra car is going from Jagannath Puri to Gundicha temple just because Chaitanya Mahaprabhu is inviting Lord Jagannatha to come to Vrindavana. And Srimati Radharani is not, she is saying, she is not expressing her own personal unhappiness because of she is separated from Krishna. She wanted to evoke Krishna's feelings for the condition of Vrajavasis like Yashoda, Nanda Maharaja, cowherd boys, gopis, birds, banks of Yamuna, then water of Yamuna, trees, forests. No, everybody is missing Krishna. So she is telling, you don't bother for me, but you bother for these people, Vrajavasis. This is the feelings of Srimati Radharani, which has been exhibited by Chaitanya Mahaprabhu and inviting Lord Jagannatha to Vrindavana. That is what is called this Ratha Yatra car going from Jagannath Puri to Gundicha temple. Okay, so nama Tamil சொல்லலாம். So Srimati Radharani தன்னுடைய பர்சனல் செப்பரேஷனை அவங்க காமிச்சுக்கல. அதை பெருசா வச்சுக்க வேண்டாம் கிருஷ்ணா, யூ டோன்ட் பாதர் ஃபார் மீ. ஆனா வை டோன்ட் யூ பாதர் ஃபார் விரஜவாசிகள்? விரஜவாசிகள் வந்துட்டு அம்மாவை பாரு, அப்பா நந்த மகாராஜா பாரு, பாய்ஸ், கௌஹர்ட் பாய்ஸ், கோபிஸ், பேர்ட்ஸ், இந்த வண்டுகள், யமுனைகளுக்கு அந்த யமுனை கரையில இருக்கக்கூடிய வண்டுகள் பாரு, அந்த யமுனா வாட்டர்ல இருந்து, ட்ரீஸ்ல இருந்து, ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து எல்லாரும் கிருஷ்ணனை பிரிஞ்சு வேதனையில இருக்காங்களே, கிருஷ்ணா அவனை பிரிஞ்சு வேதனையில இருக்காங்களே, நீ பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாரையும் வந்து அவனை விட்டுட்டு மதுராக்கு போயிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட ஃபீலிங்ஸ சைத்தன்ய மகாபிரபு மேனிஃபெஸ்ட் பண்றாரு. அதனால அவரு ரத யாத்திரையில ரதத்து மேல உட்காந்துருக்க ஜெகநாத் கிருஷ்ணாவை விருந்தாவனத்துக்கு அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடணும், அப்படியே அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போயிடணும், அப்படியே கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிடணும் கிருஷ்ணாவை விருந்தாவனத்துக்கு அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரி இன்வைட் பண்றாரு, வெல்கம் பண்றாரு, எப்படி எப்படியோ தூண்டி விடுறாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணா வந்துட்டு ஜெகநாத் கிருஷ்ணாவை விருந்தாவனத்துக்கு வர சொல்லி அழைப்பு விடுறாரு. அதுதான் ரத யாத்ரா. சோ அதனால ஜெகநாத் பூரியில இருந்து நம்ம வந்துட்டு குண்டிச்சா டெம்பிளுக்கு ஜெகநாத்தை கூட்டின்னு போவோம். அதுதான் வந்துட்டு ஜெகநாத் டெம்பிள். இது ஜெகநாத் பூரி வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு துவாரகா, குண்டிச்சா டெம்பிள் தான் நமக்கு விருந்தாவனா. 148 சுனியா ராதிகா வாணி பிரஜ பிரேம மனே ஆனே பாவே வியாக்குலித தேகமன பிரஜலோகேர பிரேம சுனே आपना केरुणी मानी करे कृष्ण तांड्रे आश्वासन. Translation.
After hearing Srimati Radharani's statements, Lord Krishna's love for the inhabitants of Vrindavana was evoked and his body and mind became very much perturbed. After hearing of their love for him, he immediately thought himself to be always indebted to the residents of Vrindavana. Then Krishna began to pacify Srimati Radharani as follows. So Srimati Radharani's statements la Lord Krishna's love for the inhabitants of Vrindavana was evoked. So ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. அதுல வந்துட்டு விருந்தாவன வாசிகளை பத்தி நீ கொஞ்சம் கவனி, விருந்தாவன வாசிகளுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை கொடுக்குற, சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேதனையா கேட்டுக்கிறாரு. So after hearing of their love for him, he immediately thought himself to be always indebted to the residents of Vrindavana. Then Krishna began to pacify Srimati Radharani as follows. So now Jagannath wants to pacify Radharani, because Radharani is telling Vrajavasis are very poor people. They are separated from you. They are all suffering. So now Krishna feels very bad. Krishna thinks, okay, I have given so much trouble for Vrajavasis. So he is trying to pacify Srimati Radharani. That is, he wants to pacify Chaitanya Mahaprabhu. So இப்ப வந்துட்டு Chaitanya Mahaprabhu இந்த மாதிரி ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட மூட்ல பேசினதுனால ஜெகநாத்துக்கு ரொம்ப வருத்தமாயி போச்சு பிரஜவாசிகள் மேல. ஓகே, இப்ப வந்துட்டு இமீடியட்டா ஸ்ரீமதி ராதாராணிய பாசிஃபை பண்ணணும், சமாதானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். இமீடியட்டா பிரஜவாசிகள் நான் எவ்வளவு துன்பத்தை கொடுத்துறேன் அப்படின்னு அவரோட மைண்ட் பாடி எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. அதனால விருந்தாவனத்து வாசிகளை நினைச்சதையுமே ஜெகநாத் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டார். சோ அதனால he wants to pacify ஸ்ரீமதி ராதாராணி. Krishna wants to pacify Radharani. Prana priye suna moraye satyavachana toma sabara smarani churan muni ratri dine mora dukkhana jane kona jana. So I'm just seeing how much is all puppets. It's little bit bigger, but my dearest Srimati Radharani, please hear me. I am speaking the truth. I cry day and night simply upon remembering all you inhabitants of Vrindavana. No one knows how unhappy this makes me. நான் வந்துட்டு ராத்திரி பகல் உங்களையே தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், விஜயவாசியில் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஸ்ரீமதி ராதாராணி, தயவு பண்ணி நான் சொல்றதை கேளு, நிஜம் பேசுறேன் நானு. ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் த ட்ரூத். நிஜமா நான் சொல்றதை நம்புங்க. நான் ராத்திரி பகல் உங்களுக்கு தான் அழுதுட்டு இருக்கேன். யாருக்குமே நான் எவ்வளவு வருத்தமா கவலையா துக்கமா இருக்கேன்னு தெரியவே தெரியாது, தெரியுமா? நிஜமா நான் சொல்றேன். ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஐ எம் ஆல்வேஸ் சஃபரிங் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் யூ பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிட்ட Krishna is speaking. Okay, I am speaking the truth. I am crying day and night, remembering all of you. Nobody knows how unhappy I am. Abdina, he's telling stories and pacifying Srimati Radharani. Perfect. It is said, Vrindavanam parityaja padam ekam nagachati. In one sense, Krishna, the original personality of God, in Ishvara, Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, does not even take one step away from Vrindavan. However, in order to take care of various duties, Krishna had to leave Vrindavan. He had to go to Mathura to kill Kamsa, and then he was taken by his father to Dwaraka, where he was busy with the state affairs and disturbances created by demons. Krishna was away from Vrindavana and he was not at all happy, as he plainly disclosed to online. Srimati Radharani. She is the dearmost life and soul of Sri Krishna. And he expressed his mind to her as follows. So, இது கொஞ்சம் வெளியில வந்துருச்சு. Can make it a little smaller. Then it will come like this. Okay.
So Krishna is telling, Krishna cannot take one step away from Vrindavan. This is Krishna. This is Krishna. Krishna means he cannot go away from Vrindavan. Even one step, he can't go. He cannot leave Vrindavan. But because of duties, no, he had to go out of Vrindavana. He had to kill Kamsa, go to Mathura, and then he had to go to Dwaraka and do his business affairs, state affairs, disturbances created by demons. All this was happening. Okay, so but he was not at all happy. He plainly disclosed this to Srimati Radharani. She's the dearmost life and soul of Sri Krishna, and he expressed his mind to her as follows. So openly Krishna is telling, I am not happy, Srimati Radharani. I'm not happy at all. Without you all, I'm not happy at all. I'm not happy here. I'm crying. I'm day and night. I'm crying for you all. I'm not happy. He's disclosing this side to Srimati Radharani. Krishna is telling, Jagannath is telling to Chaitanya Mahaprabhu. Okay, so actually Krishna வந்துட்டு விருந்தாவனத்தை விட்டு ஒரு ஸ்டெப் வெளில வைக்க மாட்டார், ஒரு ஸ்டெப் கூட போக மாட்டார். அதான் கிருஷ்ணன், தட் இஸ் கிருஷ்ணன். ஆனா கம்சனை கொல்றதுக்கோசரம் மதுரை போக வேண்டியதா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த வசுதேவ அப்பா வசுதேவர பேச்சு கேட்டுட்டு துவாரகாவுக்கு போக வேண்டியிருந்தது. அந்த ஏன்னா அந்த டீமன்ஸ் எல்லாம் தொல்லை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ அதனால அவர் விருந்தாவனத்தை விட்டு தூரமா போயிட்டார். ஆனா வந்துட்டு அவர் ஹாப்பியா இல்ல அப்படிங்கிற விஷயத்த ஓப்பனா போட்டு உடைச்சிட்டாரு ராதாராணி முன்னால. சோ ஏன்னா ராதாராணி இஸ் அ டியர்மோஸ்ட் லைஃப் அண்ட் சோல் கிருஷ்ணாக்கு. அதனால அவ ராதாராணி கிட்ட, ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிட்ட அவரை அவளோட மனசுலக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு. டெக்ஸ்ட் 150. பிரஜவாசி யத ஜனா மாதா பீட்டா சகாகன சபே ஹயா மோர பிராணசமா தாண்ட மத்தியே கோபி கன சாக்ஷாத் மோர ஜீவனா துமே மோரா ஜீவனேர ஜீவனா. துமி மோரா ஜீவனேர ஜீவனா. You are my life and soul. He's telling. துமி மோரா ஜீவனேர ஜீவனா. ஜீவனுக்கு ஜீவன் கொடுப்பவரே ஓ ஸ்ரீமதி ராதாராணி. Sri Krishna continued. All the inhabitants of Vrindavan, my father, mother, cowherd boyfriends, and everything else are all my life and soul. And among all the inhabitants of Vrindavan, the gopis are my very life and soul. And among the gopis, you, Srimati Radharani, are the chief. Therefore, you are my very life, and you are the very life of my life. என்னோட லைஃபுக்கு லைஃப் கொடுக்கிறவளே, என்னோட உயிருக்கு மூச்சு கொடுப்பவளே, என் உயிருக்கு உயிரானவளே, இருக்கும் உயிரானவளே ஸ்ரீமதி ராதாராணி. கிருஷ்ணா சொல்றாரு, என்னோட ஃபாதர், மதர், கவுகட் பாய்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எனக்கு என்னோட லைஃப் அண்ட் சோலு, வృందాவனோட லைஃப் அண்ட் சோலு. அங்க கோபிஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்னோட ரொம்ப பிரியமானவங்க. அதுல நீ இருக்கியே கோபிஸ்ல ஸ்ரீமதி ராதாராணி, நீங்க வந்துட்டு என்னோட உயிருக்கும் உயிரானவளே, என்னோட உயிருக்கு உயிர் மூச்சு அளிப்பவளே ஓ ராதாராணி. You are the very life of my life. So he's telling them. Perfect. Srimati Radharani is the center of all Vrindavan activities. In Vrindavana, Krishna is an instrument of Srimati Radharani. Therefore, all the inhabitants of Vrindavana still chant Jai Radhe, Jai Radhe. From Krishna's own statement given herein, it appears that Srimati Radharani is the queen of Vrindavana and that Krishna is simply her decoration. Krishna is known as Madana Mohana, the encounter of Cupid. But Srimati Radharani is a enchanter of Krishna. Madana Mohana, the enchanter of Cupid. But Srimati Radharani is the enchanter of Krishna. Consequently, Srimati Radharani is called Madana Mohana Mohini, the enchanter of the enchanter of Cupid. Okay? So in that, what they're saying here, Vrindavana activities, in all the Vrindavana activities, the center point is Srimati Radharani. All the Vrindavana activities, center point is Srimati Radharani. In Vrindavana, Krishna is the instrument of Srimati Radharani. In Vrindavana, Krishna is the instrument of Srimati Radharani. Therefore, all the inhabitants of Vrindavana still chant Jai Radhe. Therefore, all the inhabitants of Vrindavana still chant Jai Radhe. From Krishna's own statement given herein, it appears that Radharani is the queen of Vrindavana.
So Krishna own statement inge irukku. It appears that Radharani is a queen of Vrindavana. So then because of these statements of Krishna, we are understanding that Radharani is a queen of Vrindavana, and Krishna is the enchanter of Cupid, Padana Mohana, and Radharani, Srimati Radharani, is the enchanter of Cupid. That is Krishna. So she's called Madana Mohana Mohini. So Srimati Radharani தான் Vrindavan activitiesக்கெல்லாம் சென்டர். அதனால கிருஷ்ணா வந்துட்டு விருந்தாவனத்துல ராதாராணியோட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி இருப்பாரு அவரு. சோ இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவனா ஸ்டில் எப்படி சாண்ட் பண்றாங்கன்னா ஜெயராதின்னு தான் சாண்ட் பண்றாங்க. சோ கிருஷ்ணாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா ராதாராணி தான் குவீன் ஆஃப் விருந்தாவனான்னு தெரிய வருது. சோ கிருஷ்ணா அவங்களோட டெக்கரேஷன் தெரிய வருது. சோ கிருஷ்ணா மதன மோகனா மன்மதனையும் மயக்குவார்னா கிருஷ்ணா அந்த மன்மதனையும் மயக்கக்கூடிய கிருஷ்ணாவையும் மயக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணி மதனமோகன மோகினியா வர்ணிக்கப்படுறாங்க இங்க. So 151. Let me see how much it is there. So we have got so much, so many pages. Okay, so nama pola, we can go further. It's only 4:30, 4:35, 4:40. Okay, so now we can go till 5:30. Text 151. Toma sabhara prema rase amakre karila vase ami tomara adina kevala toma sabha chadana ama dura vishe lana Rakiyache Tudeva Prabhala. Translation. My dear Srimati Radharani, I'm always subservient to the loving affairs of all of you. I'm under your control only. My separation from you and residence in distant places have occurred due to my strong misfortune. If Jagannath is crying, he's saying this is his misfortune that he left Vrajavasis, Srimati Radharani, and he went away. It is his misfortune. So he says that because of misfortune, I left you. I'm having separation from you. My residence is Vrindavana. I'm going distant places. I want to be always under your control, but I'm leaving you and going away. So I am so much obliged to you all for your loving affairs. My dear Srimati Radharani, I'm always subservient to the loving affairs of all of you. I am under your control only. So now Jagannath is praying. He is telling, I am only the misfortunate person. அதனாலதான் நான் வந்துட்டு நானா அருகதை இல்ல, எனக்கு தான் வந்துட்டு உங்களோட எனக்கு கொடுத்து வைக்கல, நான் வந்துட்டு துரதிருஷ்டசாலி, உங்களை விட்டு செப்பரேஷன்ல நான் இருக்கணும்னு எனக்கு தலையெழுத்து. அதனாலதான் நான் உங்களை விட்டு தூரமான இடத்துக்கு போயிட்டேன், ரொம்ப தூரமா போயிட்டேன் உங்களை விட்டுட்டு. நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அடிமை, உங்களோட அன்புக்கு நான் அடிமை. உங்களோட அன்பின் பிடியில அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனா உங்களை பிரிஞ்சு இப்போ நான் வந்துட்டு எங்கேயோ போய் தூரத்துல போயிட்டு நீங்க இல்லாம அவசப்படுறேன். இதெல்லாம் என்னோட தலையெழுத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமே, அது மாதிரி கிருஷ்ணா சொல்றாரு, என்னோட வந்துட்டு துரதிருஷ்டம், என்னோட ஸ்ட்ராங்கா எனக்கு துரதிருஷ்டம் என்ன பிடிச்சிச்சு, அதனால நான் இந்த அளவுக்கு நான் கஷ்டப்படுறேன் நீங்க இல்லாம அப்படின்னு கிருஷ்ணா ஜெகநாத் வாதனை பத்தி. Text 152. Priya Priya Sangahina Priya Priya Sangavina Nahi Chiye Ye Satya Pramana Mora Dasa Sone Yabhay Tandra Ye Dasa Hame Ye Bhaye Dunhe Rakhe Prana. Translation. When a woman is separated from the man she loves, or a man is separated from his beloved woman,
neither of them can live. When a woman is separated from the man she loves, or a man is separated from his beloved woman, neither of them can live. It is a fact that they live only for each other. For if one dies and the other hears of it, he or she will die also. So என்ன சொல்றாரு, ஒரு ஒரு பெண்ணு தன் தன் தன்னை நேசிக்கிறவர்கிட்ட இருந்து பிரிக்கப்பட்டாலோ, இல்ல ஒரு ஆண் தான் நேசிக்கிற பெண் கிட்ட இருந்து பிரிக்கப்பட்டாலோ, யாரும் அவங்க 2 பேர்ல யாரும் வாழ முடியாது. ஏன்னா அவங்க பிரிஞ்சு இருக்கிறப்போ அதை இன்னொருத்தர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டா அப்ப அவங்களால திரும்பி வாழ முடியுமா என்ன? சோ 2 பேரும் செத்த மாதிரிதான் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. பிரியா சங்கஹீனா, பிரியா சங்கஹீனா. எவ்வளவு ஆசையோட சொல்றாங்க. சோ actually Jagannath is telling, if a woman is separated from a man when she is loving the whom he loves, then the woman is really cannot live. The same thing for a man also. And they, after then when they are living on each other and living in separation, if they hear one has died, then what will happen? They will also die. So this is what here Jagannath is expressing. Premanjana churita bhakti vilochanena santas sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achintya gunaswarupam govindam adipurusham tamaham bhajami. Premanjana churita bhakti vilochanena. So due to his intense love, the pure devotee always sees Lord Krishna present within his heart. All glories to Govinda, the primeval personality of God. When Krishna is not manifest before the inhabitants of Vrindavana, they are always absorbed in thoughts of him. Therefore, even though at that time Krishna was living in Dwaraka, he was simultaneously present before all the inhabitants of Vrindavana. This was his aprahata presence. Devotees who are always absorbed in thoughts of Krishna will soon see Krishna face to face without a doubt. In other words, devotees who are always engaged in Krishna consciousness and are fully absorbed in thoughts of Krishna certainly return home back to Godhead. They then see Krishna directly face to face, talk with him and enjoy his company. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Tyaktva deham punarjanmanat naiti mam yeti so Arjuna. So, because of the intense love, pure devotees always see Krishna in their heart. So, just like this, the inhabitants of Vrindavana, they are always absorbed in Krishna, Krishna's thought. Even though Krishna is living in Dwaraka, he is always thinking about Vrindavana Vasis, and he is always present there, Aprakatalita. But devotees are also always thinking about Krishna. So, when the devotees are always thinking about Krishna, they will one day see Krishna face to face. That's it. There is no doubt about it. So this is Krishna consciousness. Okay, so Krishna, when one is fully absorbed in thoughts of Krishna, certainly they will go back home, back to God. They then see Krishna directly face to face, talk with him and enjoy his company. This is confirmed in Bhagavad Gita 4.9. So, எப்படின்னா கோவிந்தா, நம்ம கோவிந்தன் primeval Lord கிருஷ்ணா, அவர் வந்துட்டு பிருந்தாவனவாசிகள் முன்னால மேனிஃபெஸ்ட் ஆறாரு. அவர் வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு அவங்களோட நினைவுகள்லயே இருக்கிறாரு. அந்த பிரஜவாசிகள் எப்பயுமே கிருஷ்ணாவே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி துவாரகால கிருஷ்ணாவும் பிரஜவாசிகளையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. சோ இதெல்லாம் அப்ரஹட்ட லீலையில பாசிபிள். அதனால அப்ரஹட்ட லீலையில பிரசன்ட் ஆகி கிருஷ்ணா விருந்தாவனத்தை விட்டு கிளம்புறதே இல்லை, பிரஜவாசிகள் முன்னால இருந்து போறதே இல்லை. டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு எப்பயுமே கிருஷ்ணாவோட தாட்ஸ்ல ஃபுல்லா அப்சார்ப்டா இருக்காங்க. அப்போ ஒரு டவுட்டும் கிடையாது, கிருஷ்ணாவை அவங்க ஒரு நாள் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட் பண்ணுவாங்கங்கிறதுல. சோ இதை வந்துட்டு பிரபுபாத் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம்டா நமக்கு பகவத்கீதையில சொல்லி தர்றாரு. சோ டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்காங்கன்னா
அவங்க எப்பயுமே கிருஷ்ணாவோட தாட்ஸ்ல அப்சார்ப்டா இருப்பாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்துட்டு பேக் டு காடட் போவாங்க, ரிட்டர்ன் ஹோம் பேக் டு காடட் கண்டிப்பா போவாங்க. பிரபுபாத் வந்துட்டு நமக்கு கன்ஃபார்ம்டா இஸ் கன்ஃபர்மிங் இட். தே கேன் சி டைரக்டா நம்ம கிருஷ்ணா பார்ப்போம், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்ப்போம், பக்கத்துல உட்கார்ந்து பேசுவோம், அவரோட என்ஜாய் பண்ணுவோம் அவரோட கம்பெனிய அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு சத்தியம் பண்ணி நமக்கு பிரபுபாத் பகவத்கீதையில நமக்கு வந்துட்டு சத்வாதேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாமேதி சோ அர்ச்சனான்னு சொல்லித்தராங்க. Because during his lifetime, a pure devotee is always speaking of Krishna and engaging in his service. As soon as he gives up his body, he immediately returns to Goloka. இங்க இருக்கிறப்பையும் கிருஷ்ணரை பத்தியே அந்த பியூர் டிவோட்டி பேசிட்டே இருக்கார், கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. So he gives up his body. After giving up his body, அவரு நேரா இமீடியட்டா கோலோகத்துக்கு போனார். Krishna is personally present there to invite him, to welcome him. பக்கத்துல உட்கார்ந்து பேசுவாரு. He then meets Krishna directly. This is success. This is the success of human life. So நம்ம கிருஷ்ணாவையே நினைச்சிட்டு இருக்கோம். If you are thinking about Krishna, absorbed in Krishna, always thinking about Krishna, always serving Krishna, then surely we will go back to Godhead, Goloka Vrindavana, where Krishna is personally present, and this is the success of human life. We will meet Krishna directly. This is the meaning of Prakateha Aniva Satvara. The pure devotee will soon see the personal manifestation of Lord Shri Krishna. So we can meet Krishna directly. Personal meeting will be arranged for us. Personal meeting நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. டைரக்டா போயிட்டு கிருஷ்ணாவை மீட் பண்ணலாம். சோ இதெல்லாம் இப்ப ஜெகநாத்தும் சைத்ர மகாபிரபு பேசிக்கிறாங்க. இப்ப சைத்ர மகாபிரபு முதல்ல எல்லாம் ஒரு வழி அழுது தீர்ச்சார். இப்ப ஜெகநாத் பதிலுக்கு அழுகுறாரு சைத்ர மகாபிரபு கிட்ட. 153 say sati premavati premavan se pati viyoge ye manche priyahite naghane apana dukkha manche priyajana sukha sedoi mile achirate. Such a loving chaste wife and loving husband desire all welfare for each other in separation and do not care for personal happiness. Desiring only each other's well-being, such a pair certainly meet again without delay. So chaste wife, chaste husband, loving husband, ரெண்டு பேரும் செப்பரேஷன்ல இருக்காங்க. ஒருத்தரோட நலத்துக்கோசரம் இன்னொருத்தர் செப்பரேஷன்ல இருக்காங்க. So personal happiness they not carry. They are separate. They are taking that separation, accepting that separation because of well-wishing nature for each other. Okay. So then desiring only each other's well-being, such a pair certainly meet again without delay. கண்டிப்பா அவங்க திரும்பி சேருவாங்க. ஏன்னா அவங்க ஒருத்தரோட நலத்துக்கோசரம் விரும்பி அவங்க பிரிஞ்சிருக்காங்க. சோ கண்டிப்பா அவங்க சேருவாங்க. Meet again. Next 154. Rakite tomara jeevana सेवियामि नारायण तांड्र सत्ये आसी नीति तोमासने क्रीडाकारी नीतिये अधूरी ताहा तुमी मानः मोरा स्फूर्ति. You are my most dear, and I know that in my absence you cannot live for a moment. Just to keep you living, I worship Lord Narayana. By his merciful potency, I come to Vrindavana every day to enjoy pastimes with you. I then return to Dwaraka Dham. Thus you can always feel my presence there in Vrindavana. So Jagannath is speaking to Chaitanya Mahaprabhu, oh my dear Radharani, in my and I know that in my absence you cannot live for a moment. So if you are separated from me, you cannot live. I know this. So just to keep you living, I worship Lord Narayana. So Krishna is telling that he is worshipping Narayana to keep Radharani safely. So by his merciful potency, I come to Vrindavan. Jagannath is telling, I am every day coming to Vrindavana
to enjoy pastimes with you. Otherwise, how will you live? You will not live even a moment without me. So I then returned to Dwarakadam. Thus, you can always feel my presence there in Vrindavan. So என்ன சொல்றாரு, நான் இல்லைன்னா என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியுமா? சோ இப்ப நீ உயிரோட இருக்கேன்னா காரணம் என்னன்னா நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன், அதனாலதான் நீ உயிரோட இருக்க. சோ நீ உன்னோட நலனுக்கோசம் நான் நாராயணர்கிட்ட வேண்டிப்பேன். அதனால நாராயணரோட கருணையினால நான் வந்து தினம் வந்து உன்னோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமே துவாரகாக்கு நான் ரிட்டர்ன் ஆறேன். அதனால நீ வந்துட்டு என்னோட பிரசன்ஸ நீ பிருந்தாவனத்துல நீ தாராளமா நீ வந்துட்டு என்னோட பிரசன்ஸ நீ பார்க்கலாம். பிகாஸ் ஐ எம் தேர் வித் யூ. அதனாலதான் நீ உயிரோட இருக்க. இல்லாட்டா நீ ஒரு நிமிஷம் கூட நான் இல்லாம உயிரோட இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. मोरा भाग्या मो विषये तुम्हारा ये प्रेम हया से प्रेम परमा प्रबला लुकाना आमाने संग खराय तुमासने प्रकटे है अनिबे सत्पर. Text 155. Translation. Our love affair is more powerful because of my good fortune in receiving Narayana's bliss. This allows me to come there unseen by others. I hope that very soon I will be visible to everyone. நாராயணனோட கருணையினால நான் வந்துட்டு அடிக்கடி உன்னை வந்து பார்த்துட்டு வரேன். இப்ப நான் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரியே இனிமே நான் வருவேன். All this time I was coming without anybody's unseen by others. Now I will come. I hope that I will எல்லாரும் பார்க்கிற மாதிரி I will be visible to everyone next time when I'm coming. Like that, he's telling. Okay, my good fortune, our love affair is more powerful because of my good fortune in receiving Narayana's grace. Krishna so that I receive Narayana's grace. And our love affair is going on like this by my good fortune. So, perfect. Krishna has two kinds of presence, prakata and aprahata, manifest and unmanifest. These are identical for the sincere devotee. Even if Krishna is not physically present, the devotee's constant absorption in the affairs of Krishna makes him always present. This is confirmed in Brahma Samhita. Krishna has two kinds of presence, prakata and aprahata, manifest and unmanifest pastimes. These are identical for the sincere devotee. So, sincere devotee இதெல்லாம் கண்டிப்பா தெரியும். அப்ரஹட்ட லீல, பிரகட்ட லீல. So, even if Krishna is not physically present, the devotee's constant absorption in the affairs of Krishna makes him always present. So, devotee தெரியும். கிருஷ்ணா வந்துட்டு டைரக்டா பிசிக்கலா பிரசன்டா இல்லைன்னா கூட டிவோட்டி கிருஷ்ணால அப்சார்ப்டா இருக்கிறப்ப கிருஷ்ணாவோட பிரசன்ஸ ஃபீல் பண்ணுவாரு. இதை வந்துட்டு பிரம்ம சமயத்தால கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. They're saying that if a devotee is absorbed in Krishna, then even though Krishna is not physically present, the devotee, because of his constant absorption, he can feel his presence, it seems. So this is confirmed in Brahma Samhita. This is called Prakata and Aprahata. Okay. 156. Yadavera vipaksha yata dushta kamsa paksha taha ami kalilon sabakshaya doichari jana taha mari davana ailam ami janiha nishaya. Translation. I have already killed all the mischievous demons who are enemies of the Yadu dynasty. And I have also killed Kamsa and his allies. But there are 2 or 4 demons still living. I want to kill them, and after doing so, I shall very soon return to Vrindavan. Please know this for certain. So now Krishna is telling, again Krishna is promising. எல்லாரையும் கொண்டுட்டேன், எல்லா டிமன்ஸையும் கொண்டுட்டேன், இன்னும் 3-4 பேர் இருக்காங்க, அவங்களையும் கொலை பண்ணிட்டு நான் வந்துடுறேன், சீக்கிரமா நான் வந்துடுறேன். ஓகே, this is promise, my promise to you அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். So he's telling that I have killed Kamsa and others, and 2-3 more demons are there. So I will kill them also, and very soon I will be back to Vrindavana. So I'm promising this to you. Like that, he is telling. 157. Say Satrudhana
Hete Rajajana Rakite Rahi Raje Upasina Ana Yabhasri Putra Dhane Kariraja Avarane Yadu Ghanera Santosalagi. I wish to protect the inhabitants of Vrindavana from the attacks of my enemies. That is why I remain in my kingdom. Otherwise, I am indifferent to my royal position. Whatever wives, sons, and wealth I maintain in the kingdom are only for the satisfaction of the Yadus. So, Krishna is telling, now Veedu, Vasalu, Pondati, Pasanga, family, எல்லாம் வச்சிருக்கேன். எல்லாம் எதுக்களோட சந்தோஷத்துக்கோசரம் வச்சிருக்கேன். எல்லாரையும் விட்டுட்டு வந்துருவேன் உங்ககிட்ட. I promise. இந்த கிங்டம், the royal position, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் வந்துடுறேன். I wish to protect the inhabitants of Vrindavana. நான் வந்துட்டு விருந்தாவன வாசிகளை நான் காப்பாற்றணும். அதனால I want to protect the inhabitants of Vrindavana from the attacks of my enemies. That is why I remain in my kingdom. இங்க ஒரு பெரிய விஷயத்த சொல்றார். நான் ஏன் தூரமா வந்துட்டேன் உங்களை விட்டுட்டு, நான் அங்க இருக்கேன்னு தெரிஞ்ச அந்த எனிமீஸ் எல்லாம் உங்களை வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அதனால என்னால வந்து விரஜவாசிகளுக்கு நான் இருக்கிற இடத்துல இப்போ டேஞ்சர். சோ என்ன வந்துட்டு அட்டாக் பண்றதுக்கோசரம் உங்களை எல்லாம் அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க இவங்க எல்லாம், இந்த எனிமீஸ் எல்லாம். அதனால நான் வந்துட்டு உங்களை விட்டு தள்ளி இருக்கேன். இந்த எனிமீஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டேன்னா அதுக்கப்புறமா நான் எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யாருமே எனிமீஸே இல்லாம பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை வந்துட்டு நான் ஜாயின் ஆகிக்கிறேன். அப்போ நான் வந்து ஒய்ஃப்ஸ், சன்ஸ், வெல்த் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடுறேன். இதெல்லாம் அவங்களோட எதுக்களோட திருப்திக்கோசம் நான் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அதர்வைஸ் எனக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. நான் வந்துட்டு உங்களை விட்டுட்டு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது, அதான் ப்ராப்ளம் எனக்கு அப்படிங்கிறது. So Chaitanya Mahaprabhu is telling in the mood of Jagannath is telling in the mood of Krishna. He's telling, see, I can leave my kingdom, I can leave my family, wives, sons, everybody. Why I am not there with you, oh Vrajavasis? Actually, if I am there with you, all these enemies will attack you. That is why I came so far away, in a distant place. So after killing all my enemies, there will be nobody to create problems. Then I will come to you. Then nobody will give you problems. Okay, because these enemies can create some problem to you. I am away from you. My family, this sons and wives, don't bother about them, my kingdom. Everything I can leave and come for you. I wish always that you should be happy. You should not be attacked by anybody. Like that is perfect. Just as Krishna does not take a step away from Vrindavana, Krishna's devotees also does not like to leave Vrindavana. However, when he has to tend to Krishna's business, he leaves Vrindavana. After finishing his mission, a pure devotee returns home back to Vrindavana, back to Godhead. Krishna assured Radharani that after killing the demons outside Vrindavana, he would return. And coming back very soon, he promised, as soon as I have killed the few remaining demons. So, few remaining demons are there, I will kill them. And promised Srimati Radharani, I will come back to you. I'll soon come back. He's promising to Radharani. He's assuring. To Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath is assuring. After killing these demons outside Vrindavana, I will come back. I will return back. Surely I will come back. I promise this to you. So after finishing his mission, a devotee returns home back to Vrindavana, back to Godhead. However, when he has to tend to Krishna's business, he leaves Vrindavana. So Krishna's service பண்ணணும்னு இருக்கப்போ, the devotee is leaving Vrindavana, just like Prabhupada. He went all over the world and preached Krishna consciousness for all the world. And then he came back to Vrindavana to leave his world. So like that, devotee means that for Krishna's service, he will go out of Vrindavana. But again, he will come back to him. Like that, Krishna is also going outside for serving the Vrajavasis. After that, he is coming back. Okay, he's just as Krishna does not take a step away from Vrindavana, Krishna's devotee also never wants to leave Vrindavana. This is a very nice purport, no? So nice.
Devotee also doesn't want to leave Vrindavan. But if it is Krishna's business, they want to leave. So Krishna would service and that devotee wants to leave Vrindavan. Otherwise, Krishna விட்டுட்டு Vrindavan விட்டுட்டு எந்த டிவோட்டிக்கு போறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. Tomara ye prema guna kare ama akarshana anibe ama dina dasa vishe punaha asi vrindavana mane rajavadu tomasane vilasiva rajani devase. Your loving qualities always attract me to Vrindavana. Indeed, they will bring me back within 10 or 20 days. And when I return, I shall enjoy both day and night with you and all the damsels of Rajavati. So your loving qualities always attract me to Vrindavana. So, unoda qualities, Jagannath is telling to Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Radharani, unoda qualities enna eppome attract pannittu irukku Vrindavanathai nokki. So now வந்துட்டு 10 or 20 days, indeed they will bring me back within 10 or 20 days. And when I return, I shall enjoy both day and night with you and all the damsels of Rajavati. 10 or 20 days, and so nice to hear that Krishna is telling, within 10 or 20 days, I'll come back. Don't worry. Oh, gopis, don't worry. I will come and enjoy with you both day and night. Day and night, Rajabhumi dancers நான் வந்துட்டு விளையாடுவேன் சொல்றேன். Text 159. Ita tandre kahi Krishna braje yaite satrasna eka sloka padi sunaila se sloka suni radha kandila sakala badha sakala bada Krishna prapte pratiti haida. While speaking to Srimati Radharani, Krishna became very anxious to return to Vrindavan. So இந்த மாதிரி ராதாராணி பேசிட்டு இருக்கப்போ கிருஷ்ணா ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டார், anxious ஆயிட்டார். விருந்தாவனத்துக்கு போகணும். He made her listen to a verse which banished all her difficulties and which assured her that she would again attain Krishna. So here Krishna is giving her a verse, a very nice verse to listen. You please listen to this, like that he's telling. Because of this, Radharani is coming out of her all her difficulties, and Krishna is assuring her again and again, I will come, don't worry. So Radharani is will surely attain Krishna. So he is giving all the hopes. Mahi bhakti hi bhutana amrutatvaya kalpate nishyayat asin mat sneho bhavatina madapanaha. Lord Shri Krishna said, devotional service unto me is the only way to attain me. My dear gopis, whatever love and affection you have attained for me, by good fortune is the only reason for my returning to you. Perfect. This is a verse from Srimad Bhagavatam. So he is telling, you are always doing devotional service to me. So this is a way to attain me. My dear gopis, whatever love and affection you have attained for me, by good fortune is the only reason for my returning. So always they are giving love for love and affection for Krishna. So this is why I am returning to you back. This is what Krishna is telling. So we are continuously doing service for Krishna. Then surely Krishna will come back and take us back to Godhead. So this is what they are saying in this purport of Srimad Bhagavatam. So devotional service பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ணாவை நம்ம அட்டைன் பண்ணிடலாம். இதை கிருஷ்ணாவே சொல்றார். மை டியர் கோபிஸ், நீங்க எவ்வளவு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வந்துட்டு எனக்கோசரம் வச்சிருக்கீங்க. You have attained for me by good fortune is the only reason for my returning to you. So இந்த ஒரு காரணம் தான் நான் உங்ககிட்ட ரிட்டர்ன் ஆறேன். ஏன்னா நீங்க என்னைக்குமே என்னை வந்துட்டு வெறுக்கல,
நீங்க ஆல்வேஸ் என்ன லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட வச்சுக்கிட்டீங்க. இந்த ஒரு குட் ஃபார்ச்சூன் உங்ககிட்ட கிடைச்சது. இந்த ரீசன் கோர்ஸ் தான் நான் வந்துட்டு கண்டிப்பா உங்ககிட்ட திரும்பி வர போறேன், திரும்பி வருவேன் அப்படின்னு சொல்றேன். லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டினியூஸ் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். ஓகே, நல்லா குட்டி குட்டி குட்டியா இருக்கும். What shall we do? It's, we cannot take more than this, I think. Okay, so 160 we are stopping. It's very simple. Verses but anyway, we can have another session. Very small session only it will be, but we can have another session, I think. Okay. So shall we have tomorrow one more session? Then we can finish up this chapter. Okay. Thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. So we can go on and on and on, but our mind also has to take, no? So that is why we will finish here. Tomorrow we will have the next session. And after finishing this, we will find out if there is one more session if we can have for the next book, Chaitanya Mahakavya. Okay. So if we have some time for that, then we can go for that. Hare Krishna. Thank you so much, dear devotees. Haribol. Thank you so much for being with us so patiently and like this, like and allow this conversation between Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu. Their love dialogues and love story. Very, very nice. This is Ratha Yatra. This is a complete love dialogues between Jagannath, Krishna and Radharani. Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu. Okay, Hare Krishna. We have to see Rathkar and Jagannath in the mood of in this mood. So just like Chaitanya Mahaprabhu, we should also cry to Krishna about our love for him and how we are separated from him. And we have to pray Krishna that this is high time that he has to accept us. So in this way, we have to speak with Jagannath. Okay. Thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. Thank you for giving me such a wonderful chance. Hare Krishna. Vancha kalpadarupesha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna.